kose fitness ya atsogoleri. It's an issue. Nani naso kale pa. It's an, and I want him to understand. Kuti asatseke pakamwa anthu chifona kuti ali ni platform uyona kuzokatira nkula umatani ndiye kuti ife tisanene. He wants to be president of this country. Therefore, he must be subjected to scrutiny. And his major weakness, among the many weaknesses, is that he is not fit. What happened on Saturday? Because he's not fit. He's old. In the morning, he couldn't go to Mount Sochi to launch the manifesto because he was still resting. And nothing wrong with that. There's nothing wrong with that. You don't do that. You let him or her sleep, rest. 9 o'clock, 10 o'clock, Mapasati, Mapasajaguria, Asamba, Mapasaguria, Akarapa Konde, Gonapa, Kuda, Mariana, Oragona, Basajas doesn't kind of it. Papa, and I know if it matter, you will Bangazola, Judge, Bass, Nana Karago. Simatu Sama would as a great does have a manifesto, Cabanazina Comunda, Cabanazina Hofesi, Cabanazina was. This is my taker. So that's why he didn't go, he's not fit. Later on, Annabella Bansokano, it was the boss. So Zorna Woody was a security issue, Nanabella Raji was a security issue. One other thing that I need to say is Antwa DBB, as a morning at Malawi, than Hobusa. Ali free Ugamba, Jesus Ugamba, Kumazale Megeza Malawi. Azale Megeza. Akozona would end up with a life at the Bejifuga, Peter to go for the Reme or Rakodi, Aliba stretcher. If you go for the Reme, that's fine. That's what they want. But what about the majority? If I'm not saying nobody's going to vote for them, Peter Drake. Other people are going to vote for him. But it's not right. Because the Mutuyo, Tikumubedeka, sign out Kara, Kuti, as you get to Zolimba. Now, we are a member commenters, and Peter Mtalika, although he's odd, he was very articulate. And I was laughing. Because if you go to if there's something that doesn't get weak in Bagama, I go now, I will run the whole day. Can I walk on? I will pass the Marangiso, I would Dani, I would, it doesn't mean my Gogo Salankula, Kabena Sama, Samava. But you watch, now go. That's why he can't hear. Not the one, it's true. He can't hear, he can't walk. That's why he was unable to disembark Galimoto. Could have been able to Sanjayo Manga. It's because he's old, he didn't feel like doing it. Or say, I'm only sad comfortable. I mean, only not sad comfortable. I hope something going to happen. Maybe he's going to fall down. Maybe he's going to say, I'm tired, I want to sit down. And that is an embarrassment to the electorate, because the electorate is like fulfilling what I'm saying. Manifesto, substantive issues in manifesto. That manifesto is not original. What DP has done is simply to manifesto MCP. I'll give you an example. This is zona. So this is zona. Civil servants. We know the MCP has been building manyumba ama security organizations. The army, MDF, police, prison. I think even immigration, right? Yes. Even immigration. Awa mangira manyumba. What does the DP say? How do we counter this? Timanga manyumba ama civil servants also. Is that really possible? Civil service source. Do you know how many people civil service? What they did is simply buy the houses that Gamus built, including Peter telling himself, bought a cheap house. I'm a Carol brother. He bought a house that was built by former governments. Them as DPP have never built anything in this country. All they did is just to come back and sack everything that Gamus built. Today, as an Amazon, if I did Mangan University, Zona Mangan, massive service, Alikuti, I'm a Karakuti. And who told them good civil service among Manum? I don't know about different to Manumba opposite. Maybe it makes sense. Apart from security, if it is all yes, opposite. Kaya another, profession. Kaya organization looks better. Manumba 400, organization looks better. It's gonna fake. Why? They want to do better, Abange, I would say MCP, which is laughable. It's fantasy.
anazambiri zoru ukamaziona zoti za fantasy zenizeni. Constituency Development Fund. MCP is saying 500 million, right? From 250. Chawanaidenga kutali uko. And they are realistic, MCP. 500, it will take. What are they saying? 5 billion. Now that 5 billion, Mugabangara MC, Magos now they will be 220 something, 229. So it's becoming trillion. 1.2 trillion. Trillion. That's almost half of the budget. Ngadi budget half. It's a bit of constituency. Kodi masifu 7 simuzalipira zibada simuzafuna ndalama zimankwala mafuta oti anthu aziendera magamoto simuzagula nthawizo zizazokera kuti again kungopanga times wadeleze wewe ulembera manifesto ati amagalasi ndo amalemba ndo amalemba magalasi is lazy. He's a lazy person. He didn't even think there's no need. Anangopira ku MC manifesto papa titenge ichi tingopanga times kachani kaya which is crookedness. It's crookedness. There's no originality. Mboza, it's a fantasy. Ma story amene anthu amauza ana udagone. Otherwise the reality is their manifesto is nonsensical. Palibe chimene chingachitike ni mabodza okhaokha amalawi asamvere zimenezo. Mwina ndiyimire bomba ndipasi mwayanzanga alankhuleko. Amvula tinayamba nkhani kuti ya Mutharika sanapezeke ku launch komanso panjamba anali mkalimoto tisanapite ku manifesto. Muyambapo mutani? Ine ndiyambe pamene popo kumandikana kondwera kuti munaso ndibwerere pang'ono kupena nayambira George. Ndinadandaula kuti pasiku limeneli chinthu chimodzi chimene anachilankhula kwambiri ndi programu inoyo. Isi programu ino. Amati amanyoza amati wana Mutharika. Ndinadapo kwambiri chiyoti anaonesa kuti Mutharika ndamangawa kwambiri. Amangawa kwambiri. Mangawa nditu mtima woipa. If there is a person out of the 22 presidential candidates, I mean, ndi mtima woipisisa. I rate Mutharika as one of them because it's very trivial. Amapanga zinto zopanda ntchito. Ntchito pena kufuna hii is a public appointment. Imene vantu amavota kuli ma candidate 22. Pamene ntchito imene amaivota ndi kuti anthu aja amadusa in a semi process ya interview yoti anthu awaziwe. Know your candidate. Muzidziwa kuti anthu akamapita kukavota azivota akuziwa munthu amene akumvotera as a person munthu ngati munthu akumuziwa. And I will repeat this for anzanga wozindikira akuphunzira aku DBB. A job iliyonse imakhala ndi mbali ziwiri. Pamakhala job description zimene munthu azachite ntchito iyi ya president ili job description zochita and iso ndi ma levels amene amayembekezera levels of energy, levels of kuzindikira, levels of chakuti description yake yachiro imene. So ndetibanganayo timati person specification kuti munthu amene angakwanise kugwira ntchito imene iyi ndi ndani. Ndi ziwiri zizena kupanga match. Pakhala ntchito job description, then there's the person specification. Yes. Munthu uyu ndani amene angakwanise kugwira ntchito. So in doing that ndikuti anthu makhala kuungusa kuti awa Mutharika wa ali ndi zaka zingati pano. Ali ndi ngakhale ali ndi zaka 87 ali ndi mphamvu yokwanira yokwera. Alipo anthu ena amene ali 87 amene akuthawa ngabe awapanga zinthu. Museveni for example. Museveni wanoti akuyenda mwamphamvu. Yes, akuyenda mwamphamvu akutani although is quite old. So their discussion is not an issue because you're saying ngakhala akula koma this man because akuthamanga naye akasera naye social akasera ndani zile. So we tikupanga analysis CDC
out of 22 people amene akufuna upresident ine ndikuonapo kuti Mutharika ndi mmodzi wa anthu amene mtima wawo ndi mutu wawo amakonda kwambiri samafuna kuti munthu kwina alankhule za iwowo na ntchito inja public musakane si ntchito yesi ya DPP akazakhala kuti anthu awasankha azakhala president watosefe Yes. ndi asatiseke pakamu Yes. asati opsheze asati I want to say this for the last time. Mutharika asati opsheze ananena kuti pa 17 muonana 17 Sijaka mabula zati veji ifakati onunda chimwa chati. Because Ifakati chimwa chati yoti muthu akati uonana ndife. Tona nakaopsheza bwanji akazawina good luck to him azapanga embrace yes. Yes. Sikuti munthu nganene kuti intimidation kulankhula kumene ujo kumakhala intimidation. That's why Malawi should not vote for him. Because he's coming for revenge. Kuti apange intimidate anthu kuti mwina atolankhani mziopa ife bandakhala tupanga analysis aziopa kuti akuti tikazapanga chonja Mutharika Tibise kuti ndo akulu. akulu tizipanga praise and worship ya Mutharika tizijanja ya zimene zonse tichitatu ife zingaopetu candidate aliyese amene akufuna kuti timuvotere zingaopetu. For me I want to feel Simungoba vula? Nimaba mundene opata ngoberanji munthu munthu opata makatine pano singabobe munthu I don't fear anybody. At your age, why should you fear someone? No. I've done everything else. Zambiri ndachita moyo wanga once. Success or failure, but I've done it. Palipo munthu amene anatipeza soto mundaremo iwo amtarika anatipeza mgeme mene Ndafuna ziopsheza pano. inisonganda opsheze anandipeza Akophiza niliko pale. ndikunena kuti kumene aliko ndikuwauza kuti ineyo anandipeza mundale tikatena pa seniority ine anandipeza ndinali ndi akulu awo ndinaphunzitsa akulu awo kuti akhale president Abengu. So babaliuzi ngaope Paja bagulira zovala. inde magula sokosi jani paka Abengu. Murakarenga ulilongwe? napangela nalipirira bus express kuzagona pa Blantyre Road Malibira baseja? express 487 namba yake Anakuza na muluzi kuti bingu abwere kuno mulipirira. yes amaluzi angalipo ino maziwa afusena Amanena. Amanena. personal money so usandipasa muluzi ya my personal money Kuti akwere coach. Akwere express. Inali ngongole. Israel ngongole nalofuna financially anaibe covid so nazagoneka paroji apa Blantyre Road Mati nagona kuno Blantyre Road. Blantyre Road ana mamaje nakatenga babajere ubira nawo Kwa Bruce. kusanjika ndinapita nawo ndeka ubira nawo the following day You drove him to I drove him sanjika anakuanda mrusi kumene kuja kuti ayi ndifani tese chipani changa ndiye kuti ayitenge nyawata yautandizane kutesa chipani cho Kunena ilo. Lero muona na pasa. imba ntimi utapanga zonse pa dziko I've done everything and I when I pita anali ku US Yes. anacho kubwera kuzakhala ngata so kunalibe the history ya yopanga zina yabango unena anazabwera constitutional chakutia kuti koma so basi choka paja mama ache ndapira ndi malemu dumole bana akati mbwere ndile man ndapira soko kumana ndamulosa kumene kuja defense kana bemba bingu ya ine ndono sindiri bwino enwafuna kuti munitandizeko ntchito pakati nacho sa professor Njora kuchoka ku reserve bank ukaika ukapasa ndani Zwe majira. mwina iyo nawe mazoma Zawo. mazona ndio unena utasatu opsheze Okay. because kuinako tinaliko iwo asanafike mu zero mene wo so zopa zomena is one of is not in my DNA singaope mutu sinwafuna so ndunena kuti sana bwere ndinadabo kwambiri kuti sanapite ku manifesto launch because manifesto ndi chimene iweyo ngati presidential candidate umachitenga
kukauza amalawi kuti ine ndikufuna mundisankhe zimene ndakonza thumba langa ndi masule thumba la tambe manifesto yanga ndi iyi umalankhula ndi pakamwa pako because sungakafunsire ntchito potuma munthu kuti ayi azikandiyankhira mafunso ine ndikangokhala pa ntchito. No, you go in person and present yourself before Malawians kuti manifesto yanga ndi iyi. Manifesto yanga ndi iyi ndi timu yanga ndi izi. So you've got to own it. You must show ownership of the manifesto kuti ichi ndi chako. By absconding or abdicating that responsibility, kumpasa Jane answer, Dr. Jane answer, ndikulakwisa. Even ngakali Dr. Jane answer, kuvomera that responsibility is wrong. Because in our constitution, Vice President, amakhala assistant, samakhala ndi linganene kuti ntchito yona kuti iyeyo alibe power to kuendesa boma yekha koma akhoza kutumidwa kapangeni. So munthu wotumidwa sangakayimirire kuti ine ndine president lero sizingatheke. So that in my opinion chinali kusakhala bwino bwino kusabwera pa manifesto launch yapa njamba apa kujaso ndikulakwa kwambiri. The excuse was two frames there. Kusatsika galimoto ndi chinthu chochititsa manyazi, and it was strange again kuti munthu amene ali inspector general of police ndiye pakamwa pake pamatuluka mawu omwewo. Mugapo tanakhalamo APM anakhalamo ndi apolisi aku Malawi. He's been guarded full every day ndi security ya ku Malawi. Police aku Malawi, PMF, police, ndamene amawagada. So he cannot claim insecurity. He cannot. And unless he is passing a vote of no confidence on the security detail yao. So it was very unpresidential kuti muntu rankure kuti ine ndalepera kusika choti security mona yoti jonji and the intelligence yanji. Does DPP run a parallel intelligence? We have one intelligence in this country, the NIS, Komaso Yina, the Anzatu Police, Amaziwa, or Army. So there is no other person who can run an intelligence outfit. You cannot say intelligence. Information. Yeah, intelligence. Why did you report to police? Could the police as a bank deal Ninkani? Nagaswana Nangata Wopa, George, Nagakapaka campaign with Zimba. Abita Mangochi, Abita Guliro, Abita Chukwa, Nagomen go in the more remote areas. They are the tower. As observers, a good powder, they in Kalabagiri TV, Kuvera, a rogue TV station, Gutiai, ati kumene kuna powder nanga zimene zoti munthu ungamvere munthu wakuno bwino ungamvere na ndio tazikuopseza kulikose tu azikuopseza kulikose awafusa za ulenda muluzaji amauzidwa ati umene mupitako kwabwera anthu ndi border district musapite akakupanga nchiwemba wabwera ambiri masoja ako muluza wapita. Not with enhanced security, but the same normal security. Maboza. Yeah, Maboza. So, kumbali yamba, I think I want to say Nzona sadi ready to be president, and Nzona kuti mwina zimene zimalankhuliridwa about his age, ndi kukula, ndi physical inability kusata kukwera mastepe. Kusata panga zakuti with the agility bwino kusipanga motsa vutika zosa zona kuti it is wrong kuti magalasi akawerenge manifesto ya DPP representing President Mutharika, because that manifesto is what Mutharika and his team are doing, and Magalasi has no position for my knowledge yet when yinga mtume iyeyo kuti awerenge manifesto. That's why amazikanda kwa zina zake mangu mafika zonona kuma malepera kuzipanga justify.
mwina around yoyamba imene matifu support tikali choncho sikomene za manifesto tiyankhule around achiwiri choncho I hope so. tipange choncho. Mr. Mpeka Sambo, muyambira pati? pachichewa pali mwambi amati yomita sayitanira Yuda? ng'ombe yomita sayitanira. Okay. Imaoneka kuti iyo ibereka mwana ibere yabere Manifesto yomita sayitanira kapena ng'ombe yabere yabere. Munatipinda na. azuri mampinda mwana Kodi Komana ndakumva nditili limodzi. ndikutanthauza chani? Ine ndamenyako mpira mgalonde muja muli wedi nake timati dame kukhanga tikupita uku ufuna pita uku defender ujama zapita uku umapanga kireri njira dame. What DPP is doing akufuna kuwadyetsa njomba Malawi zimene akupanga DPP panopa akufuna kuwadyetsa njomba Malawi ndipo njomba yake ndiyopya yoti anthu mwina kumudzi kusangatha kuidziwayo koma mukayang'anitsitsa kuchokera cha mu Novembala Okutobala chakakethachi masainsi azimene akufuna kuchita ndi zimene zikuyenda m'mitu mwawo chauta akumayesetsa kuti zituluke anthu adziwe ndipo chimene akufuna kupanga DPP anachitulutsa kumene kuja ndolemekezeka jahana kujamba kuja ndikufuna Malawi aliyense amene anamvetsera zimene zakumbukire mawu amene achihana anayankhula mmene amadzutsa maijeni answer ananena kuti inu amene mutakhale president of this republic kunena ajenasa Ena amati anangula kuitsa pakamwa pa mchere apo. sana gani Honorable Chihana is an experienced politician. Ajihana ndi sana yambelero ndale abambaje amadziwa chimene amayankhula ndipo sikuti anangula kuitsa sona ngati analakwitsa ndi mulungu anapangitsa kuti zimene anayankhula zituluke pamenepo pakamwapo chifukwa zimenezo ndi zimene a DPP akupanga. That's the script ya DPP. Chifukwa nchiyani anthu akamanena kuti ife tikunyoza Munthalika kani mese mafuna kamba koma ndakakamizika vuto lalikulu ndi lakuti a Munthalika is still living in ali kumbuyo anatsalira ali kumbuyo. You can't shut up a generation like ours. You cannot shut up this generation. You can't. Generation yali lolo, you can't. That's why every minute mukangoti mwatuluka mgali moto mukapereka mapepa mwasempa pamene anadutsa akabambe mwasempa pamene anadutsa mai Joyce Panda mwasempa inu yonku kadutsa kumene kumadutsa anthu aulumali. This generation will notice very quickly. Manifesto and itiyamba kupanga translate kuti a Munthalika sanadutse pa mastepesi adutsa pamene pamadutsa anthu aulumali. Manyumba mdziko munomo manyumba akuluakulu mu office amayika kuti apa poenda anthu amene angathokwera mastepesi apa poenda anthu aulumali. Manifesto kungosemphanitsa kuti presidential aspirant sanadutsa pa mastepesi wakadutsa pa anayikira kuti azidutsa anthu aulumali. This generation will notice. This generation will also notice kuti mwasempha protocol mukuyamba kulankhula kulalata kutani kenaka nkumadza panga salute amaya kunyumba kwanu pakati pa speech yanu. This generation will notice.
And we'll ask questions. If you want answer, we'll translate it. That's this generation. This generation is much more faster. Ndiyo ganiza mwansanga kuposa mwina generation yanu. Ndi chifukwa chake. Instead of fighting this generation, Dr. Chakwera is embracing this generation. Kutenga young running mate, kupanga promise kuti nditenga ana achinyamata folosa fika zaka 35 ngati nduna zanga. Kutenga panopo murati mucheke mwina almost 3/4 of his cabinet. Ndachinyamata koka. That's understanding kumene kunde kumvetsetsa mmene dziko lino likuyendera. Manifesto chiwerengero cha dziko lino ambiri ndachinyamata. There is no way ndizosatheka kuti anthu a DPP they can present Peter Mutharika to this generation and expect us not to embrace it. Never. Osatheka. Zijamba na George kuti ndichibwana kwambiri. Kungo waona akuyimirira paja anthuso wakuyimirira. Mupangeride anthu amene zimene zimachitika kusanja kucha. Do you know every time Professor Peter Mutharika comes out, anthu amakanika mukudziwa kuti even mkati mwawo momwemo anthu akumakhala ndi nkhawa. Politics is about perception. Mukunimva? Politics is about perception. Chimene tikuona ndi chani? Perception. You cannot twist these things. Olomuda funa mupange explain bwanji. And the tragedy is, every time you bring out Professor Peter Mutharika, you are losing ground. Why? It is in our DNA. It is in our nature as Malawians. It's so deeply embedded in our tradition. Chinthu chimene chinazika kwambiri mu mizu ya chikhalidwe chathu. Mizu yakamvetsetsedwa kamene kaka. How do we treat anthu achikulire? Mwanimvetsetsa? How do we treat anthu achikulire? Pali script imene alembedwa kale pa chikhalidwe chathu ngati mdziko munomo. There is no way I can tell a gogo wanga kuti kalimene. Sizingatheka. Mwanimvetsetsa? There is no way I can tell a gogo wanga kuti ndiberekereni mwana mtundu wautali. Osatheka. Olo inuyo kuti mukuyenda ndapongozana kana ndagogo anu. Achikulire. Simunganyamulitse chikwama. Inuyo basi kumayenda kwatsa. Anthanda kuti achireko. Why? It's chikhalidwe chathu. Mukunimvetsa? So if ngata kufuna kuti atiopyeze chifukwa cha zimene ifeyo timakhulupirira ngati mtundu wanu, ngata afuna kuti opyeza kuti tisayankhule zimene tikuona, ngata afuna kuti opyeza kuti tisauze anthu ena amene alibe mpata woona zimene zozo, ifeyo tisauze kuti apange ziganizo pa Chingereza amati informed decision. Because the tragedy is, when Professor Peter Mutharika asankhidwa kukhala sakhala mtsogoleri wa DPP, akhala president wa dziko lino, including aliyense amene sanavotere. Mukunimvetsetsa? Including iso anthu amene sapanga za ndale. Mwanimvetsa? So it is naive to think kuti all what will come out of Malawians about Professor Peter Mutharika is what they want to hear from us. It's a joke. It's a joke. We'll still talk about it. We'll ask why Professor Peter Mutharika sanatsika pama kupita pasaja. We'll ask why. Because ikana kauli ntchito yo ndi yawo sibweza akunkana panga campaign. Ikana kauli ntchito yakho zodzipatsa wokha sibwezi akumapita kumakapereka ma nomination papers. Si yawo ntchito pena kufuna. Ndi ntchito ya dziko lino. And as Malawians, we have the right. One of the rights that is enshrined in our constitution, umodzi mwa maufulu amene tili nawo ndi woyankhula za kukhosi kwathu.
As long as we are not lying, because it is true, Peter Mutharika is old. It is true. It is also true that Peter Mutharika anayankhula speech yawo anasemphetsa. It is true. It is true kuti Peter Mutharika mmene amayankhula anaiwala kumene amakapangira launch manifesto yawo kuti kodi ndi ku Mount Sochi kapena kuchani anaiwala zimenezozo. It is true. It is true kuti Peter Mutharika mu speech yawo anachula kuti chisankho chidzachika pa 14 September kuchita kubwereza kawiri. It is true. We have to question those things. Memory loss. That's memory loss. Dementia. We need to talk about these things. Dementia, yes. Dementia, no. Tikuyenera kumakamba zimene zizi. If it has happened, why should we shut up? This generation will not shut up. If you want to kill us like how Chasowa died, fine and fair, kill us. But we'll meet there. But in this generation, in our lifetime, we will not stop talking about things that are disturbing or scaring the kind of life or the kind of world that we want. It's not fair. It's not right. It's not fair. Secondly, aliyense akamafunsira ntchito amafunsa anthu kuti inu mudapanga kuma interviews anthu Wambiri. mmati reference yanu ili kuti siyo nchokoni reference yanu akasakula munagwira kuntchito kuti imeneyi kodi kumene mukuyifuna ntchito iyo kodi ntchito ya kuti imene yotsogolera bungwe munakhalako kuti ndi amanena kuti ine munali head of chakuti one of the biggest TV stations or radio stations. You understand? Ndinakhala chakuti. And then this is what I know about this job. You understand? Amati tatipatsani majina anu muike sole frame mene. Aja officer ntchito aja amaimba phone. Kumene kuja. Kodi awa khaidula ondolorani. Ndoda awa pali. Manifesto ka. Muone pala. Chimodzimodzi izizi. We need to look back. Kodi awa ali mtsogoleri wa dziko lino ankatani? Manifesto ndipo chinthu chimodzi George chimene chinandiseketsa kwambiri mmene amapanga launch manifesto yawo. Agamba kuti adzabweretsanso Power Market Limited. Makampani azabwereranso ku Blantyre. Makampani adzachokanso ku Lilongwe kubwera Blantyre. Makampani aboma. Makampani aboma. Tsiku loyamba. Tsiku loyambirira. Ndinamva chisoni chachikulu kuti koma zoona mwa zinthu zonse zimene apita Mutharika ndi gulu lawo angafuna kuti akumbutsa Malawi ndi magenerator. Magenerator amabako mafutaji. Is it 5 million liters? 5 million liters inabedwa ndi magenerator amene anabwera kunoko ndi Power Market Limited. Amati adadza unjika 20 kuno mwina amalira 6 kapena 7 oka. Manifesto kwa mafuta ndero allocation chimodzimodzi. Zijanka kamba mane muchilima. Kuti mwaba mafuta is it 400 billion? Anakamba pasanja. Ankatu kuzomba pa ngana Malawi kumbukira kuzomba pa njamba anayankhula achilima. Kuti mwaba mafuta aja mabedwa ku zima generator zimene zinabwera kunoko ndi migwirizano imene adakapanga a Power Market Limited. Malomo konza kapichira kwenda kuita kokoloka. Malomo konza kupanga service markets, machine markets. Mukundipesa malomo maongezera markets kupanga interconnection ndi Mozambique. Iwo aja makapanga zimenezo kuyika njira zofuna kuti adzibera ndalama ndi akunena kuti afuna adzapanganso zimene zichi. Zimene zichatu nchimodzimodzi kuti tikabweranso sakuti adzabweza US. Adzabweza US. Ndiye kuti malubinonso tikonzekera kuti adzipedwaso. That's what it means. Malubino sari konzekera adzipedwaso. Tikonzekerenso kuti misewu yozira ija iyambaso. That's what it means. Because ine sindingabwera ku nyumba kwanu kapena ndikwatire mwana wanu je ndikhale naye zaka 5 10 osabereka kenaka mwana wanu yenda awandasiya nde basi ndzabweso ndifana ndinkwatire chindilimbisa mtima njani chikulimbisa mtima njani kuti awabereka tsopano ndili chitsanzo chimodzi chimene Amalawi ambiri sadzachiwala mwina achikumbukira sana nkhani ya manyumba ama civil servants. DPP promised Malawians that they would build 10,000 and coincidentally the figure again yomwe 10,000 houses zachiteteso mdziko muno
analonjeza koma sana mange ndi nyumba ndi imodzi yomwe mpaka na term yawo idata nde zimene ziyalephera lero akuuza Malawi kuti tikamanga nyumba kuda masivo 7 is it 40,000 40. Over 400. Over 150. Yes. 150,000 Yes. Over Over 100, yeah. 150,000. nde tingotenga namba ya 150,000 masivo 7 150,000 iwo akuradza amangira manyumba masivo 7 150,000 koma adakanika just barely 5 years ago adakanika kumanga manyumba 10,000 ndi akamanga manyumba anthu 150,000 nzika ndikunena kuti kodi ndiye kuti chikuchitika ndi chani what is happening ndi zodabwitsa ndi zopangitsa mantha komanso ndi zoseketsa kuti why has DPP decided to go through this route apangiranji zoti alowere njira imeneyi chifukwa zonse zikuchitika zifere nkalosera pano mukumbukira amvula adanena kuti komatu izakuchitawas alakwitsa ndipo adadzapanga hinchi kwambiri adadza nkhani imene idafika pachimake atanena kuti adapanga kafukufuku kuti kodi chatipangitsa kuti tituke mboma ndi chani koma none of the results has been resolved sana sinthekena kalikonse pachimene DPP ali mukaonetsetsa akumati akayima makhanga tagawana kuti lero inu mutukwane MPC mawa kapena inu mukatukwane MPC inu mukatukwane a secretary general inu mukatukwane ndani pa zonse zimene achita zichi mukaonetsetsa palibe china chake cha chilendo chimene chabwera chanyuwani is there anything new that you have seen No. nothing anzawo awa akukamba zoti poti tamaliza kupanga makampani malamulo ake tapanga komanso tatsekulaso MDC kutsekula kampani ina ndiye kuti amene wanda amene adziya ngani ano za migodi ndalama zonse msika kokhala kuti miyala yonse msika kokhala kuti tsopano after 61 years DPP ruled this country for 14 years 14 years imene timamva za miyala ndi masampo kayerekera ndi uja adayamba mpaka na kukata ndalama asaoneka pezi David lero ndimafuna ndiakumbutsa Malawi Mai Joyce Banda anapanga interview ndi mtolankhani wina wandimvetsaka adakambako nkhani zokhudzana ndi ndalama kuti wina wake amalandira ndalama za dziko lino kunja Okay. mwandimvetsaka sine ndipo Mai Joyce Banda nkhani imene adakamba I think adachita adafotokoza bwinobwino kuti sindidziwa kuti ndalamazo zimakapezeka m'manja mwa iyeyo chifukwa chani koma nzochoka ku Malawi kuno zimene zimene makhanda a Malawi aliyense afufuze interview ya Mai Joyce Banda mukamva chilungamo pamene pomalizira ndifuna nene kuti kolingana ndi nthawi imene tikudutsa moyo chisankho ndikadziwa mwini mkhurofulu fa nkabokosi kacha aliyense amakakhala yekha nkabokosi kacha aliyense mmene muja amakakhala yekha ndiye tikakhala mmene muja tikakumbukire kuti manifesto ya DPP sananene kuti zinthu zidzatsika mtengwayi anena kuti adzabwezeretsa zonse zimene amachita kuphatikizapo kubwezeretsa makampani kubwera kutani chimene ayiwala kutchula zimene ayiwala kutchula ndi kuzira misewu malubino kuphedwa izimene sanafuna kunena dala sankanena chifukwa mmene ankalowa boma sanatiuzenso kuti adzazira maujeni adzapha malubino kapena munthawi yawo malubino adzaphedwa sadanene apanso sangafotokoze koma mudziwe zimenezo number 2 mukumbukire ndipo mawu amene aja sanalakwitsa achihana sanalakwitsa mudziwe kuti Mai Jane Ansah amene adapangitsa dziko linolo kuti tiononge ndalama za nkhaninkhani kutenga tipex nkumapaka pa chisankho chathu chimene timapanga ife akuti amenewo ndi amene adzakhale mtsogoleri wa dziko lino atati apambana Mai Jane
us anakamba ndipo tisatengereso kuti analakwitsa ngati nkulakwitsa ndi kuti chauta amafuna kuti atulutse chilungamo chimene akubisa muzonse zimene akuchitazi chifukwa izi zisizoona pomalizira penipeni ine makolo wanga ali moyo ndataya makolo kholo limodzi sindidakhaleko ndi ganizo lina lililonse lotukwana munthu wankulu posa ine koma mangofuna ndiakumbutse kuti izi tikukamba chifukwa chakuti it's a conversation that is happening because of your own decision to come and stand again. Ndipo sitikukuletsani kuima ngati ife sitikukuletsani kuima inunso musatiletse kukamba mukadasankha kuti simufuna kuima mukadasankha kuti mufuna kupumula sitikadakamba bwezi lumangopereka reference ngati pete makambira za muluzi manimvetsaka tukamba za muluzi za mai Joyce Banda kuti munthawi yawo amagawa ng'ombe munthawi yawo munachitika kashigeti munthawi yawo munachitika chani. We are making reference because they have decided to come before us nkupempha ntchito ndengata munthalika mukupempha ntchito at 87 years of age ngati pa msinkhu umene mukumalephera kukumbukira kumene manifesto yanu yomwe kumene makachitika mwayiwala ifeyo tikamba kuti amunthalika anayiwala kumene kumachitika manifesto ife tikamba kuti amunthalika poyankhula anangoyamba kutukwana program ya Timvetse kenaka patatha 5 minutes adzamba nopatsa ulemu akazi wawo kodi kupatsa ulemu akazi wawo nkuyambira ndi salutation nkuyamba kutukwana MBC chinayo tsogona cha salutation network yata manimvetse zimene zotikamba ndithu ndipo kaya mutiopsa kaya mutani zapa 17 September audziwa ndi Mulungu pa 17 September kuti adzakhale ndi mphamvu zoyankhula nzake ndani kapena adzakhale ndi mphamvu ndi kuti akudziwa ndi Mulungu ndi Amalawi akudziwa koma kuti chiganizo chawo lero sikidayikidwe pamodzi koma zapa 17 September akudziwa ndi Mulungu mwina ine sindidzakhalako mwinanso iwo amene akutopseza ife nkutheka kuti sangadzakhale. Mr. Kasakula munalowamo mu manifesto komabe mwina ndikupatsani ka 4-5 minutes mungotsendera. Ine manifesto nalowamo kale nakamba kale nkhani za manifesto kuti manifesto ija angochita samwe ataimusi manifesto ya zawo so mulibe originality zonse zimene apanga promise is fantasy zongolota and I'm surprised kuti apanga zimenezi ndi amagalasi a person that I respect masiku amenewo head Mejini nimene ndimayipanga respect nkhani za chuma mdziko muno masiku amenewo imachita ma analysis budget jatuluka amapanga ma analysis a Mejini nkuti gawira tinthapene tili tikuthamanga ngararo nkhani. There is a disappointment. Chimene ndimafuna kuti nimalizire neyo nchonana kuti zijawa kwamba Kevin sicha za Amtarika is not fit to govern. This I repeat. Ndipo sintopai. Magambazo opyeza inama ntumizira ma message omuli opyeza usiye ogambaza Amtarika. Siningasiye ogambaza Amtarika as long as akufuna kukhala president wa dziko lino. Iwo so adziwe kuti kulibera mulo limene limaletsa MBC kapena anthu kubwera pa MBC kapena ODG ukambaza za munthu uza Malawi zimene ndikuganiza pa ufulu wanga ndesi ndingasiye as long as iwo afuna kukhala president. Besides that nakalembetsa ndine voter ndine so ndikavota pa 16 September ndesi ndingasiye ukambaza iwo nkhani ndiyakuti Amtarika is not fit to govern. Simple. Inde aitwena akuluakulu amakhala kuti mphamvu zidakalipo iwo aja mphamvu zidatha thupi lawo silikuvomera nchifukwa samapita ku Mount Sochi ukapanga lonchi mtima ukufuna koma thupi silikuvomera. Anzawo ngati a Museveni ndi akuluso koma timaona kuti munthu uyu ngwamphamvu awuyendayenda akanakhala ngati a Museveni mwina people would have said koma tu wewe kwamba zimenezi munthu uyu ali bwinobwino uyenda uthamanga energy ilipobe
give him a chance. You are energy zero. That's why I'm going to go to Galimoto, could I Kalipa Sanja, when I was there. That's why I'm going to go Zuga Mamara, could I be the Mount Sochi, Uwabanga launchi manifesto. Therefore, Sali Fiti, Ukara President Wazigorino. And this is not personal. Sudino Dibeulemu, Kabena Gudichani, I, Komachirunga Mochake. Because Sali Fiti, I am Papanopa Opanga delegate. Iwo aja funo president. Muntu kama funo president, ufunika upite kwa Malawi. Ukauze kuti funo president ndipo ndikupangira kuti iwe amene ukufuna. That's why medical crisis a president saw Karabas. Auyenda. Akabamba saw Karabas. My banda saw Karabas. Magade do saw Karabas. Iwo kana amene akupanga delegate. Amalawi adabwepo. Kuti delegation panopa president ali kumpoto, zula ali kunzimba, lero ali kukatabe. Kama apita kuti akufuna kuti aforokozera Malawi zimene azachitire because akufuna ntchito. Now fuso nkumati ngati Mutharika akupanga delegate chichonse pano ali candidate iwo achakuziwa kuti munthu ukhala candidate umene ukapita pa ground ukapanga pitch ufuna kugulitsa chinthu chanake ukapanga pitch ukauza kuti guleni ichi chabu iwo akuziwa mtu mwawo but tupiri kukana ngati akupanga delegate pano ndiye akalowa president azapanga delegate bwanji adzagona bwanji because there will be no pressure in the end ametidzaluze ndi fair Malawi chifukwa anthu amene azapanga delegate samene DPP yayika kuti afuna president samene DPP yayika kuti afuna president. It means this country sadzalamulira ndiwo adzalamulira ndi amene apanga surround amene sana uza Malawi kuti afuna alamulire. Therefore adzakhala kuti sala accountable kwa Malawi. Is that what we want? We don't want that. Number two, mukuona zolankhula zawo za revenge. If you don't Mutharika usankha Jenansa kuti akhale running mate ni revenge is laughing at Malawians. Inu munganene kuti chisankhomera napanga Jenansa sinaende bwino because he still believes kuti he was tinalakwira Malawi kuti tinawachosa 2020 poyamba ma protests aja amapanga trapezi amapanga Ntambo Timothy Ntambo amapanga Asembereka amapanga ndani amayaya ndani anapita ndo pansewo unena kuti mayi uyu watisokonetsera chisankho sichikumfuna zimene za Mutharika zikanapweteka mpaka pano. That's why atakatenga munthu onena kuti anali public enemy number 1 amene umutenga ati ukhalira nimene is laughing at Malawians. Although ena numatuluka umapanga chipombo mafuna Jenansa chacha ine amene akhale running mate wanga. He is actually saying amene aza kutsogolereni amene mmadana nayo ineyo ndabweresa ndi Malawi ndabwepo ifeyo we are tools of revenge kuti Mutharika apange revenge on those that were against Jenansa azitiseka umati yangana maso kumati seka kuti I'm going to give you back the same person that you didn't like. Ifeyo sindife tools for revenge Malawi. Let's reject this old man once and for all. Tiwaleko akapume. Clearly he wants to rest. That's why he wants to rest. He wants to rest. What he needs at that point is to rest, not to be our leader. Because he's not going to perform the job of being leader. I'm telling you, if Mutharika is elected president by 6 September, probably that's the last day that we're going to see him. He's going to cocoon himself and rest and enjoy himself. While others are busy, now ukamaona anthu amene ali ku DPP ukamagona usiku umaopa kuti amene ajawapa sa power. Let's say mujali agangada nkuwapa sa power achisale nkuwapa sa power. Anthu onoti their mind sizolongosoka agamba za nyama itapha nyama muzaone ine ni memo ifira jihana maona jihana kuli Mutharika azikalima. I said izitu zijama iwo afuna memo. Really? Ni memo mena akufuna kuti alowe mboma akachite memo. And they know this man is old. He's not going to do anything. They know that. All he's talking about is Nzasa Musaso Zintu from Lilongwe. People are saying Lilongwe is the center of this country. And so, my service ama parastatosi akale pakati. Yes. Kamuzu
dreamed kuti the capital city yokuzoba bile kulilongwe, and he was saying those things kuti pakhale pa center pa nchombo pa dziko. Actually, it was Bingu. It was Bingu himself. Actually, at least Kamuzu kept some of the things kukonkuno ku Blantyre. Bingu anana kuti nenkakha kulilongwe. Zose zibere kulilongwe. Is he laughing at his brother? Is he spitting at his brother? Is he spitting at the face of his brother? Awulavula malovu nchimene wawo. Amene kuti wo akhale pepenepa alapangisani nchimene wawo. Kamera zili poti mimba ndi chipala. Kamera mimba ndi chipala tu. Bingu tuna amene anasamusa zetu. And iwo afuna achite politicize kuti azigwiritse chito azigawa Amalawi. Amalawi zikangana kuti Lilongwe Blantyre bwanji zipite ku Blantyre ku Central region ife tibwezeraso ku South region. Amalawi kuona zimenezi. This I've always said Peter Nderu safuna anthu akumporo azi pesa zofrika pa pafu. Ndinanena last week kuti ngati mdziko muno munali ma president ma tribalists osankha mitundu. Peter Mutharika is one of them. In fact, the West. That's why he's saying these things. To him, is for Blantyre, is for the South. Such type of thinking is wrong. It's the G generation. Gen Z. They are tribalists. I mean, that's what if we're tribalists. If we're a tribe, we just want things to work for us. That's why we break rules, we turn it. We want things to work for us. They want a better life. He is an old man still thinking tribalist, regionalist, because this is regionalism that he's doing. His brother is the one that sana samusesi tu nachagwero bila kutilonga mena anamba ni najimena. And you know, George, where the danger? Ana masiku anabaka bambwao akuno. Yes. Mayao akumpoto. Bambwao apakati mayao akumwe. That's why it is crazy. It's crazy muntu umagwanza kumapanga kuti ine nimachokera kuti ine nje a president anana posuna keso moseka kuti ineyo akwana ibi tribalist because in my family ine nakwatira kumpoto ine mwini wake a first lady na kumpoto ana wawa kwatira ndi ana amene tabereka wina wakwatira uku wina wakwatira uku wina wakwatira kucholo wina wakwatira kuti wina wakwatira kuti leo ine kuti ndikhale nyimbo manganguja nkomanana kuti awalayi ananga ndifuzira madala mwayawala kuti apongo zanu ndiya kucholo umufuna mzinyoza anthu akucholo kumene ndinapeza mkazi kukuberekana na dzukulu ndi adzukulu anumuzana kuti akuti. It doesn't make sense. Yet this old man is in this day and age, you say, nibwezera zetu. Nzasaina. Arangova kuli executive order at Trump. Ndi ativura nawo tu. Akuti na Trump akazabwera azakutumula ma executive order. Nonsense. Amalawi muntu uyu nimalize. Nthawi yatha, I'm sure. Solo kunena blessings. Nthawi yatha. Muntu uyu is not fit to be president. Number 2, my idea zake osatithandiza. Number 3, Manifesto sana kapange launchi imene ndi promise kwa Malawi. Manifesto yoso is full of fantasies, bedtime stories. Pamjamba sizinaende. I can assure you muntu uyu satuluka ngatuluka kawiri katatu tili ndi mwayi. So a person that doesn't want to explain himself kwa Malawi, why should we elect him? We need to make sure timuthandize akapume. Zikomo. Mvula ndikuzana ndochepa komabe mwina badali ningonena kuti ma issues ena, for example nanena kuti afuna development money for every area ndera chulapo the 5 billion zipite kuma constituency. Out of this 100 million ipite ku youth businesses, 100 million ku women businesses, 50 million to youth programs. Anachula sulumanga manyumba ma civil servants once. Ndikona kuti item yoyambayo kuti aike 5 billion mwina ndikantima kongoti ndiyashainire IMCP ndimshainire kabambe uyu ndishainire ndizosateka because we are today struggling to keep track of the CDF even at its current level and there is no way you can fast track it kudikafike pa 5 billion before Musa Napange build capacity in our district councils, in our city councils. Capacity
ya accounting, ya studio staff, much. ya antu ambiri. It's crazy. Kuti azitopanga manage ezintuzo. How would you suddenly throw 5 billion mu constituency mwina tingopeka chisanzo ka Marabada 5 billion and they kumene kuja the constituency mukale mo 12, meaning that there will be about 72 billion ya blanta muno maikakale koma mulibe qualified accountants, mulibe and project implementation unit, mulibe zinthu zambiri. How? And where are you going to get that money? If you're struggling with that money, zipanga bwanji. Why in that statement of intent, sakuchula also kuti subject to a lot of other things. Nanga ndi kuti mutseka zinthu zina, and you're simply going to have money for constituency. But when the constituency matandizidwa the central government, imene ndikuona ngati to pick a word from George, fantasy maganizo ongofuna ku abera Malawi kutaganize kuti kubwera makobiri ambiri and then take and we don't have a federal system. What you're saying you're going to have Maboma at some other level. Tiribetu Zopangas Benetons. Then when he's talking about Manga Manyumba civil servants, I mean the boss and then because Sana Mange in 14 years. Not a single one. Not a single year. Because the DP number Kuramura 15 years ago, Kuramura from 2005 Kuzafika 2019. What they did is share each other, those that come to build. Uganda, Ugulitsana. Sana Pange Chili Johnson period. So as a Bangabanji after that whole period, you had to serve Panopa to be possibly 19 years or 20 years. And how can they do it if they fail to do it that particular time? So even in the Kanyoti, when you're done. Another thing, and ina tizakale ndi program yoti no tizai tambasule bwino manifesto. This is free primary secondary education and compulsory. Aliyesu azimumiliza utapite ku secondary school ka president school. Sakuwerengera ndawo zake zichokera kuti. Zimene zozo mwena zizazipange bwino zo said. Nikhani yofuta yonena kuti zongofuna kuopere anthu. Chimene chandikondweresa though in a manifesto. Sakuchirapo china chili chose chimene currently in session zikuyenda mega farms chan zose zija zimene zili ma initiatives ose tosevete kudziwa kuti atithandize bwino sakufuna iwowo kuwaona ngati ma issues pamene chakwera zawo anamaliza some of the issues iwadayamba because he believed in them. Anapitiliza, and there are some of the projects anachitika ngakhale iwo amafuna apange one. So mwina ndikuona ngati manifesto it is not real anangokhala ngati chinthu choti anamizira Malawi. My final point is I agree with George kuti upresident umafuna kuti anthu upite ukazipereke anthu akuvomere. Panopo the people amene akutamanga ku DPP ndi anthu amene sakhala pa ballot ya upresident. Agangata utabanga wambiri. Muhango ku mpoto kwa although abanga slow down since anasiya running mate. Yes, alaba kapana abanga slow down. Anasiya running mate. Bawa ndane wa that Western region also Saka. Also manamveka matabanga kwambiri. What I want to say is antu wasakhala pa ballot akamakuza zinthu zimene uchoka kwa president akukuna mizani. Because they will not be accountable for zinthuzo. Akafuna kulankhula wachokweza ayiwosa kutalika zikhala alipo mwepo. Kuti also to say yes, izakulena apa zinthuzi is part of our manifesto imene tinatani. Koma izibenanga lankhula gangata ndio zawo za mutu mwawo. Zibenanga lankhula yena chimodzi ndi zinthu zoti zovuta. So ife tufuna Mutharika apite pa campaign trail. Physicality out iwone, state of health iwone, kuti dementia yagwira di
tionecho chikwa sitiona zimene akulankhula ndi zimene akuponyesa zimene akuiwala kuti alankhule. But you cannot have a president is always going to forget things. Ndio zikuendezeka moto. Chabwino. Ndiseka ipo mwe. Ampeka Sambo 1 minute. Tabwa gwera na Ampeka Sambo. Pachanagulizana lulendo na Zambia kuno. Azibamba wile wa mandipondresa. Komara mendu ndigenda ndigira ku Gen Z ndine. Ndio mzindi sio niza kwa ntayari. Okay. Nangurua kuyoya chintu chimoza. Ikiwa nakumba kuti wanyane wao Uziru malilime tu mwene tangu tuza. Musieni ayoye mina kumpoto ayoye angaruwa cha vantu vanandi valusintha mazina kumpoto because of one program ira ikazana awa anganya wena wawa wa DPP yao quota system mujeni mwao mu manifesto yao mulibe kumaso mena nkayambisa zimenezo munalibe. So nakumba kuti vanyane wakumpoto uko ine nilikutora kuti wangaruwa cha vana vanandi walusintha mazina because of quota system. Vana vanandi walutondeka kuluta kuinvest because of quota system. Vana vanandi wali masuzi ya kupambana because of quota system. So tawe na mpoto kuruwa cha niwelezeshwa tawe na mpoto kuruwa cha ila ikawa disaster ila ikawa disaster para wakuyoya vikupulika kwa makora makutu kweni when they are executing they are ruthless. Tawe na mpoto kuruwa cha ndi mankula chilumbu kadala chifukwa nkhani imene inazunza kwa mbiri ana mbiri ophunzira aku university amene amakafuna kupita ku university kama secondary schools anavutika kwa mbiri ndi anthu achigawo cha kumpoto chifukwa cha nkhani ya quota system. Anthu achigawo cha kumpoto quota system ndipo ndikukhulupirira kuti zimene ndayankhula panozi ngati amva akumbukira sikundikusoni ndikwambira kapena campaign kapena koma ndakamba zimenezi chifukwa chakuti napulika naona mu manifesto mwawa kuti njani bapita muthalika kuti zonse zijabwe zili tsanso. Okay, makampani ndidzabwezeretsa kuno chani ndidzabwezeretsa chani izi vintu viwiri vya angayoya cha pa manifesto yao nukoma marubino na ku bringing back quota system angayoya cha pa political platform angayoya cha kweni it's a reminder to all of us vana vanandi vakasuzika the future doesn't deserve quota system anymore nanguti sizokazo ngekale kumbusiane waka nyana nchito ama abale awambiri bili chwake ambiri mbira kumpoto upeze kwa South Africa kuzimba a lot of young educated people there is a lot that happened ku companies masuku abela aliamba kufa for course mwina tizambire pamene koma pamali zabini beni ndimangufanda bereka warning yanga ndi chisankho chobwerashi gulu limodzi la anthu limene linasamalitsa chifukwa anthu kawiri chimene chimapanga munthu kuti akhale ndi chilakolako chopanga zolakwika ndi ndalama. Gulu limodzi la anthu limene ndikufuna kuti likhale losamalitsa ndi anthu amene mukagwira ma results achisankho musatapange transmit. I want to ndikufuna ndikupempheni osamayesera dala kuti pamawa mudzanene kuti uyu ngwankhanza musavomere kuchita zimene ena akuzani. Ndikupempha musavomere kuchita zimene ena akuzani. Akufuna kuti inu muike mkono wanu pa chigwenembe chikakupanani mulira nokha. Musapange chifukwa chani
2014 ma architects obera chisankho ndi amenewa. 2019 akhotha adapanga kuzitsimikiza kuti awa ndi amene abera chisankho. Ulendo uno musapange ulendo uno kuli dzigwenembe musapange dzikupanani zikumukombe defeoni. Ndathokoza Kasamba kuti munabwera, ndithokoza Mvula munabwera komanso Mr. Kasakula kuti munabwera. Tathokoza. Ndikuthokozeni nonse pomatitsatira program ine ya Timvetse, tikumanenso ma program ena. Dzina langa Blessings Chereuka, mwakoma nonse. Protex not only protects against 99% of germs, its breakthrough formula deposits onto your skin and absorbs directly into it, boosting your skin's natural strength from within. Protex, strength from within.